So we will write one more program. This to, as I said, apart from integers, let's store the characters and then print it back. So I'll just use char, and then so I don't need 2 right now because the char will take care of 2 loops అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం అర్రేస్ అయితే 2 కావాలి, ఎందుకంటే ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి మనకి 7 రోస్ ఉంటాయి. సో అండ్ ద maximum I can give 20, like let's say 20 characters ఉంటాయి ఈచ్ వీక్ డేలో అనుకుందాం. సో now I don't need 2 loops here. Basically I can just live with 1. ఇక్కడ వీక్ అని మారుద్దాం, సో ఇట్ మేక్స్ సెన్స్, రైట్? ఐల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ దెన్ చేంజ్ ఇట్ టు వీక్. మీకు మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసింటాం ఒకసారి, మనం నేమ్స్ ఏదైనా తీసుకోవాలి అని అంటే %s వాడతాం. సో %s వాడినప్పుడు ఒక రోలో మనం కీ ఇచ్చిన వాల్యూ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని ఒక సేమ్ స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకొని ఒక అర్రేకి అసైన్ చేయగలుగుతాం. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు సే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 00లో స్టోర్ చేయి, సెకండ్ క్యారెక్టర్ 01లో స్టోర్ చేయి అని అలా చెప్పాల్సిన పని లేదు. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ డోంట్ నీడ్ ద సెకండ్ dimension of it. So all I can say is like 0 1 2 3 రోలో స్టోర్ చేసుకోమని చెప్పొచ్చు. సో ఇది ఇప్పుడు ఎంతవరకు రిపీట్ అవ్వాలి? మనకి 7 ఉంది అంటే <= 6, లేదు అంటే మీరు <7 అని కూడా పెట్టవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. <7 అంటే 6 వరకే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో స్కాన్ఎఫ్ అలా మనం 0 నుంచి 6 వరకు ఎంటర్ చేసాం. ఆ తర్వాత ది ఓకే, జస్ట్ ది వీక్స్ ఆర్ అని చెప్పి మనం ప్రింట్ చేయబోతున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే సో వీ విల్ హ్యావ్ టు రిపీట్ that for 6 times, I mean 7 times. So I don't need the now second loop here, as I said. ఎందుకు అంటే %s అనేది మనకు స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకొని ప్రింట్ చేయగలుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రతి ఇది ప్రింట్ చేసినాక ఒక న్యూ లైన్లోకి తీసుకోమని చెప్దాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ %s. సో వీ విల్ బీ యూజింగ్ %s to do that. Okay, here also scanfలో మనకు %s ఉండాలి. You got it right? %s ఎందుకు? స్ట్రింగ్ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేసే కూడా %s. ఇక్కడ వీక్ అని మారుస్తాం, రైట్? యా. నౌ యూ కెన్ స్టోర్ ఎనీ క్యారెక్టర్స్, బట్ ఐమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ది okay, Control-Shift-B, compile the program. Yeah, now it is compiled successfully. And if I'm running this program, now it is asking for input. So I'll just say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Done. The weeks are Monday, Tuesday. So it's not like, kind of whatever we are entering, it just, the magic that you need to understand here is, you see here, first when we are storing the integers, we used multidimensional array to make sure that whatever the values that we are entering are stored in the right memory. But if you look at this, the characters are being stored the way that we want. Like whatever that I entered here, so Monday anadi first row loki vellipoyindi. So we didn't say like 0 0 0 1 0 2 అలా చేయకపోయినా %s was capable to store these characters into the array of this. You got it right? So this is how you can store now multiple names, multiple values using multidimensional array. So technically, if so here it looks like single dimensional, but you look here, so it is multidimensional.